Siru. Sorry, voice is gone. Siru. Sorry, I'm not able to sing, but. Not your problem, my problem. See, this is what I said. Yeah. Try again. I'll try again. You really want me to sing? Even after making a fool out of myself. Okay then. Good morning and a gracious welcome to all those who are present here for this wonderful present. Tatsama Tadbhava എന്നീ മൂവി നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഈ അടുത്ത റിലീസായി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ മൂവി മലയാളത്തിലോട്ട് കേരളക്കരയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഡബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കമ്മിങ് 27 റിലീസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രസ് മീറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഗ്രാൻഡ് വെൽക്കം. ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ആം എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ വെൽക്കമിംഗ് സെഷൻ. ആൻഡ് first and foremost, I would like to welcome our most renowned and നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് മാഡം മേഘ്ന രാജ്. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് ഗിവൺ ഹെർ റീബാക്ക്. ഒരു 4 വർഷത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് അപ്പുറം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവാണ് മാം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മൂവിയിലൂടെ മാമിൻ്റെ ആ ഒരു 4 years ഗ്യാപ്പ് മാം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് furnished ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ മാം, മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി നമ്മുടെ ഈ തത്സമ തദ്ഭവ എന്നുള്ള മൂവിയുടെ ലീഡ് റോൾ ചെയ്ത പ്രജ്വാൽ ദേവരാജ് സാറിനാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹിസ് സെക്കൻഡ് മൂവി ഇൻ കേരള ഫീൽഡ്, ഐ തിങ്ക് സോ. ഹിസ് മൂവി ഇൻസ്പെക്ടർ വിക്രം, അത് നമ്മുടെ കേരള സിനിമ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു മൂവിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹിസ് സെക്കൻഡ് ഡെബ്യൂട്ട് മൂവി. And here I am welcoming you, sir, to this most special moment. And nammal third idinte producer aanu Panaga Barana. Okay, so sorry, it's a bit kind of extra thing. Okay, ഡയറക്ടർ ആണ് ഈ ഒരു നല്ലൊരു മൂവി നമ്മുടെ കന്നഡയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ മൂവി ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ഐ എം വെൽക്കമിങ് ഹിം ടു ദിസ് ഗ്രാൻഡ് auspicious. Because of him, we are getting another one of the great movies to the Kerala industry too. Thank you, sir, and welcome to the show. And പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ ഷാനു സാറിനെയാണ്. ഷാനു സാർ നമ്മുടെ ഈ മൂവിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് കേരള വൈസ്. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രജ്വാൽ സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഇൻസ്പെക്ടർ വിക്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതും സാറാണ്. അപ്പോൾ സാറിനെയും ഞാനതിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം സർ. ആൻഡ് നമ്മുടെ മൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ മൂവി. ആൻഡ് വി ആർ മോസ്റ്റ് awaiting for this movie to be released and see what's the spotlight of that movie. And thank you for everyone coming here, and you can carry on for with your questions and everything that you have to ask to them. And if she is not aware of the questions they are asking or she didn't understand, I will translate it for her. Okay, Tamil la kettalu kettalam, sir ku Tamil puriyum. Okay, ma'am nu malayalam ariyam, engilum ma'am nu cheriya endengilum korchu time aayale. So എനിക്ക് അത് റിമെമ്പർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പക്ഷെ ഐ വിൽ ട്രൈ. ഓക്കെ, ഷുവർ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ. കുറേ ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട്. ഫസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം. ബിക്കോസ് it's been quite some time since I've actually come here and met all of you. ഈ പടത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ചിരു. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ്ലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പന്നഗ ബർണ ആൻഡ് പ്രജ്വൽ ദേവരാജ് ഫോർമലി ടു ഓൾ ഓഫ് യു. എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും. പന്നഗ അവരുടെ ഫാദർ നാഗാഭരണ അങ്കിൾ, എൻ്റെ ഫാദർ, അവർ രണ്ടുപേര് വളരെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ലൈക്ക് I think more than 45-50 years they have been friends. And it's the same with Prajwal's father. And Devraj uncle and my father have been friends for a really, really long time. So ഞങ്ങൾ 3 പേര് childhood friends ആണ്. So
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും 2020-ലെ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ഏത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് ഏത് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ പന്നക കെയിം ടു മീ ആൻഡ് സെഡ്, മേഘന, ഞാൻ നിനക്കൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നീ ഈ പടം ചെയ്യണമെന്ന്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ തത്സമ തദ്ഭവ ഹാപ്പൻ. ബിക്കോസ് ലോക്ക്ഡൗണിലെ ചിരു, പന്നക, പിന്നെ പ്രജ്വൽ, ഈ 3 പേര് ഒരു പടം ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ 3 ആൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യണം. പനക നീ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും, പ്രജ്വലും ഞാനും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനെന്ന് ഫുൾ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്, ആസ് യു ഓൾ നോ, ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് മറ്റീരിയലൈസ്. ബട്ട് somehow Panna wanted to revive that dream of Chiru's, where ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന്. And that is how the idea of Tatsama Tadbhava happened. And after that, the rest is history. The film ipo 15th September Kannada-il release ആയി. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. And I think for the first time I can proudly say a thriller was so well appreciated and accepted in our industry back there. And more importantly, എനിക്ക് ഈ പടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം the first thing Panna told me was, ഈ പടം വെറും കന്നഡ അല്ല, ഇത് മലയാളത്തിലും വരണമെന്ന്. ബിക്കോസ് I think my family and my friends understand that even though I'm a Kannadiga born and brought up in Bangalore, I think a lot of people have accepted me as a Malayali. And that is because of my career here. The name Meghana Raj is very relevant today because of the Malayalam film industry. Because this industry has been family to me. They have backed me from the very beginning, even today and even in future they will. That is how much this industry has given me, and that is how much I respect the Malayalam film industry. So, ee padam njangal or idea pole, when we were thinking about it, the first thought was, this is not going to be only a Kannada film, it is also going to be a Malayalam film. And today we proudly present the film to all of you. Tatsama Tadbhava. This film will be released on October 27th. So ningal ellavarum ee padam kaananam. As always, ningal ellavarum enakku support cheyidu. Njan aadyam yakshim njanamle, when I debuted in the film here, all of you, stood for me, accepted me with open arms and said, yes, Meghna, welcome to the Malayalam film industry. Ade oru support eniki ee padathalum, I'm asking for it. Thank you all so much for coming here. Thank you for your undying support. Thank you. Nandi. ഞാനിതിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ നിഷാദ് അതിരയ്യ, പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I think இன்னைக்கு Meghna is our spokesperson today. ரொம்ப குஷியாக இருக்கு. இன்ஸ்பெக்டர் விக்ரம் ஷானும் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. படம் ரொம்ப நல்லா போச்சு. பட் அப்போ வந்து உங்களெல்லாம் மீட் பண்ண முடியல. இப்போ வந்திருக்கேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஹியர், தேங்க்ஸ் ஃபார் அக்செப்டிங் அஸ். அண்ட் ஐ ஹோப் இன்ஸ்பெக்டர் விக்ரம் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு இங்கே, அப்படியே தத்சமா தத்பவா இங்கே அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு புது ட்ரை பண்ணோம். ஆஸ் மேக்னா செட், நானும் சிறு பனகா ஒரு நாள் சிறு வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம். ஸோ நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நீ இந்த படத்தில் நீ சரியாக பண்ணல, அந்த படம் நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்லை, ஏன் இந்த படம் பண்ணன்னு. ஸோ அப்போ சிறு சொன்னா, இதெல்லாம் டிஸ்கஷன் விட்டு நாமளே ஒரு சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணான்னு. பட் அது முடியல. அந்த தாட்டு பனகுள்ள அப்போது இருந்துச்சு. அண்ட் ஹீ கேம் அப் அண்ட் ஹி செட், மீனா கூட இதை படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. And then he said, you have to do this. Meghna said, you have to do this. I accepted for friendship, but in the pado evlo nalla vanchina, as an actor I was extremely satisfied doing this film. And na nariya Malayalam pado paapen, and especially OTT la the maximum number of films that is watched is Malayalam films. And
the literacy rate inga 99% irukku. There is no other state that has so much literacy rate. So the acceptance of intelligent films is more here in Pathirka. So Tatsama Tadbhava is exactly one of those films, and I hope everyone likes it here. And the collaboration with Shanu, இங்கே நிற்காது, நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போம், நிறைய படம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். உங்கள் முன்னாடி will bring more films here, and hope the love continues. And again, thank you, and sorry கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு, நம்ம flight delay ஆயிடுச்சு. So I want to say sorry for that, and thank you all for coming here. Next இன்னொரு படம் எடுத்து வந்து I think I'll be here again to see you all. Thank you so much. നമ്മുടെ ഈ പടം കന്നഡയിലെ റിലീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ആരാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? വി വർ ലൈക്ക് ക്വൈറ്റ് ഇൻ എ ഡൈലമ വാട്ട് ടു ഡു അബൌട്ട് ദ മലയാളം റിലീസ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ലൈക്ക് എ ബ്ലെസ്സിങ്, ഐ തിങ്ക് Shanu Cheta came and he was very gracious and he said, I want to release this film in Malayalam. And we thank you from the bottom of our heart for being so supportive, and I hope thanks to him that all of you get to watch Tatsama Tadbhava in Malayalam. Hello everyone. I think whatever needs to be told is already been told by Meghana and Prajwal. One thing is that from the bottom of my heart, this movie had to be made. So this movie is made from heart, and not with money is what I wanted to say. So we all have put our hearts into this film to make this film. This film is very, very, very special for us because it was our dream along with our friend, and it is something which we all dedicate this to Meghna, and we all together dedicate this to Chiru. So this film is very, very special to us, and we are happy that we have come here and releasing this in Malayalam, because as we were speaking earlier, and what Prajwal has mentioned, the receptiveness of Malayalam audience for content-oriented films is very high, and they enjoy this kind of films. So this is, I think, it was more of a Malayalam film than a kind of film. And I'm married to a Malayali, so we have a grandmother at home. We call her Amamme. So she kept saying that this, when I sent her the Malayalam trailer, she said ippa idu. So she was happy that this movie is made made in Malayalam, and hopefully if this it's very, I'm sure this will be very well received, and once it sees success, we want to do a straight Malayalam film here in Kerala, and that time we'll have a different press meet. Thank you so much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി ഈ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഈ സിനിമ ഞാൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റിലീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് സെൻസറിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നതുകൊണ്ട് ഡിലേ ആയിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ് ഡേ 1 തന്നെ പടത്തിന് നല്ല റിവ്യൂസ്, 9.9 റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക്. ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒട്ടുമിക്ക തിയേറ്ററിൽ ഈ പടം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൃശ്യമൊക്കെ കണ്ട ആ ഒരു പാഷനിൽ വരുന്ന സിനിമയാണ്. എസ്പെഷ്യലി മേഘ്ന മോഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടച്ചാണ്. അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് സാർ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻസ്പെക്ടർ വിക്രം. ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടച്ചാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും പ്രജ്വൽ സാറ് മേഘന മോഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഡബിങ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ KGF ഒക്കെ ചെയ്ത സെയിം ടീം തന്നെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ബ്രാൻഡഡ് ടീമിൽ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടം. ഒരു മലയാളം പടം കാണുന്ന അതേ ഫീലിലാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ. നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ചെയ്ത സിനിമയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിയൻസ് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും.
Meghana Raj എന്ന ആക്ട്രസ് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള രീതി. അപ്പോൾ അത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഈ സിനിമ തന്നെ ചെയ്യണം, ഈ സിനിമയിലൂടെ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് തോന്നാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പടത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ പടം എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതാ. ഇത് ഫസ്റ്റ് പനക ഒരു ഐഡിയ പോലെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു PV സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് അപ്പോൾ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ ഫിലിമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ he sent Vishal Atreya home to narrate the story to me. And Vishal അത് narrate ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ആ ക്യാരക്ടറിൽ ഞാൻ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ ഓക്കെ ഞാനിത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ കഥ കേട്ടു. പിന്നെ പന്നകാക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി നൈസ് സ്റ്റോറി പന്ന, യു ഹാവ് ടു ഗോ ഹെഡ്, യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് ഫിലിം എന്ന്. അപ്പോൾ പന്ന പറഞ്ഞു, ഈ പടം നീ ചെയ്യണം. I want you to do the role of Arika in this film. And I think more than me thinking, oh, ഇത് എൻ്റെ കംബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദിസ് വാസ് ഓൾ ഐ തിങ്ക് ഡെസ്റ്റിനി ഫോർ മീ ടു ഡു ദിസ് ഫിലിം. And I am very proud of this film. I am very happy with the outcome of the way my character has come. So എൻ്റെ മലയാളി ഓഡിയൻസിക്ക് ഇത് ഒരു പ്രോപ്പർ കംബാക്ക് ഫിലിമായി ആയിട്ടിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദിസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് കംബാക്ക് ഐ കുഡ് ഹാവ് എവർ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ. ഇപ്പോൾ കരിയർ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലാണ്. 20 സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ ചെയ്യുക? ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ? അത് തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത്? എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ക മൂവ് ചെയ്തത്? ആക്ച്വലി ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ട്രാവൽ അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സണ്ണുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട്. സോ അതുപോലെ എനിക്ക് he'll be turning 3 this 20 നാളെ. he'll be turning 3 years old. So tomorrow is his birthday. And എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 years കുറച്ച് അത്ര ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് I could not leave my son at home and travel that much. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരു കംബാക്ക് ഡിസിഷൻ എടുത്തത്. But now yes, I am ready and കൂടിയ സീക്രം I will do a film in Malayalam, a proper straight Malayalam film. And maybe PV Studios only will be producing that film. And maybe yes, even Prajwal Devaraj might be acting in that film. Hi ma'am. Hello. മേഘന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന യക്ഷി ഞാൻ എന്ന സിനിമ ആയിരിക്കും. അത്രയും പ്രേക്ഷകരുള്ളിൽ അത്രയും ക്യാച്ച് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണിത്. അപ്പം അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫിലിമിൽ കരിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു താങ്കൾ. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ക്യാരക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് മനഃപൂർവ്വമാണോ? കരിയർ ഗ്രോത്ത് വേണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ചൂസ് ചെയ്ത് എടുത്ത പോലെ തോന്നി. അപ്പം എടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും കരുതാറുണ്ടോ? എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പടത്തിലെ ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് sometimes what happens, sometimes the film becomes bigger than the character we play, and sometimes the character stands out in a film. So you really can't say end result എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് എവറി ടൈം വി ഡു എ ഫിലിം നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് that is what I feel. If I really like the character, it is okay even if the role is just for 5 minutes or just for 10 minutes in the film. പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ I think I would definitely do a film like that. But yes, the character we plays a very important part in us choosing a film. മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും മലയാളം എപ്പോഴും കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഫിലിമുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ തമിഴ് തെലുങ്കാനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ വൈഡാണ്. ടെക്നിക്കൽ വൈസ് ആയാലും ശരി, ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി വൈഡായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് കണ്ടന്റിനേക്കാൾ ആ ഓഡിയൻസിന്റെ പൾസാണ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കുക. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ തമിഴിലൊക്കെ താങ്കളിപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈഡാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മലയാളത്തിൽ അത്ര അറിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണോ തമിഴ് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളിലേക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയോട് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ ഞാൻ
കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് only in Malayalam actually. I've done so many films only in Malayalam. Predominantly I've worked in Malayalam. So that has never been my, you know, like, okay, ഞാൻ ഒരു മാസ് പടം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു wider reach. I think sitting here today, 2023, I'm so proud to say that the most number of films I've done is in Malayalam, because Malayalam industry is one of the most celebrated industries, and the kind of films which come here are celebrated elsewhere, globally actually. So I don't think you should even consider that Nyangalde ivide, you know, we do or a small budget film alengil, you know, the audience for Malayalam film is less. Angane, don't ever think like that, because Malayalam films are celebrated worldwide, and that is how even I look at Malayalam films. So I don't think decisions ഞാൻ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ I will never look at like, okay, തെലുഗു തമിഴിലെ കുറച്ച് wider audience ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് decisions എടുക്കാനില്ല. But yeah, for me it is predominantly, I have worked in Malayalam, so I'm very proud of that. Ma'am, as you told, you have done so many films in Malayalam, but still you are known for the single film called Yakshi Nyanum. How do you feel about that particular movie? And also, can you please mention something about the director of that film? I'm not only known for Yakshim Nyanum, I'm also known for Beautiful. I'm also known for Memories. I'm also known for Namakku Parkan. So I think, yes, Vinyan sir has given me a dream debut. Actually, when ഞാൻ യക്ഷ്യം ഞാനും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര മലയാളം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. And I was so new to the industry. I did not know anybody here. And even though I am a star kid back in the Kannada industry, I was as good as someone who is a non-star kid here. So, our padam kazhinittu, I think that sort of gave me the foundation, and I'm very thankful to Vinyan sir. In fact, I did 2 films, Raghuvinte Sondam Rasya and Yakshim Nyanam, under Vinyan sir's direction. So, ade kazhinittu, when I did Beautiful, I think things just took off, and people have accepted me as, you know, their own here. So nobody actually saw me as a Kannadiga. Everybody said, okay, she is a Malayali only, and we accept her. Because you entered as a she. First itself. Is that a good thing or a bad thing? That's absolutely a good thing. Yeah. Because you are the most beautiful Yakshi on that, right? Thank you. I think I was the only Yakshi to be a Yakshi like that in the film. But anyways, I'm very proud of that film as well. I think Malayalam cinema never seen such a beautiful Yakshi. Thank you. Thank you. Now also, if you are thinking about the movie, we are first tracking is that song. You One are Monday. dancing in that. Yeah. The rain in the midst of the river and everything. That's the Yeah. most striking. Thank you so much. മേഘ്ന മേഡം, ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോലെയുള്ള നല്ല സിനിമകൾ, വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 വർഷത്തിന് ശേഷം തത്സമ തദ്ഭവ എന്നുള്ള ഒരു കന്നഡ മൂവിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മലയാള പ്രേക്ഷകരെ ഒരു വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് മാഡം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം 2 വർഷം ഒരു സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം കൂടിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ അധികം ഫീൽഡിൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലോകത്ത് തന്നെ അധികം പേരും ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അതിനെന്ത് കാരണം? അപ്പോൾ മാഡം തന്നെ ഒരു 4 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്, അത്രമാത്രം മാഡം നല്ലൊരു ആക്ടറാണ്, നമ്മൾ അത്രമാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന. ഇപ്പോൾ തത്സമ യക്ഷിയും ഞാനും എന്നുള്ള വേറൊരു കാറ്റഗറി, പക്ഷേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല നല്ല മൂവീസ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തരംഗമായി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാവന, മഞ്ജു വാര്യർ, ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരവിലൂടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലവിൽ ലൈവായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഹീറോയിൻസ് പുറകോട്ട് പോകുന്നത്? കാരണം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? എനിക്ക് വേറെ ഹീറോയിൻസ് അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ I don't know if they are leaving Malayalam and going to a different industry, but I am very happy coming back to Malayalam, because I am one person, I've always enjoyed working here. എനിക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തിലെ പടം ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. I love doing Malayalam films, and irrespective of what people, what others do or what they prefer for their career, it is their choice. But I thoroughly love and enjoy doing Malayalam films. One is because of the kind of acceptance they've had towards me, and secondly because Malayalam films is the one industry ivide content films, like proper content films, I think it is respectfully received, and
appreciated all over. So I personally think, for me, coming back to Malayalam with Tatsama Tadbhava, I think has been the best decision. ഇതൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ. സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടം കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു കന്നഡ പടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. This is going to be a 100% Malayalam film. When you actually watch the film, this is what you will feel. I can promise you that. Waiting. Thank you. This question is to the director, but unfortunately he's not here. But anyone of you can answer. About the director. No. So my question is, from where the title of this film came from, because it's hard to pronounce and also not easy to Google it. Oru Malayali aayittu, how can you say something like Tatsama Tadbhava? I think this is hard to Sanskrit. pronounce? No, this is not Malayalam. I think it's Sanskrit. It's a Sanskrit word, yes. Actually, the title ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ title ಕುರಿച്ച് എനിക്കും ഡയറക്ടർക്കും I think very many times we have fought over this title because Tatsama Tadbhava, as you said, ഒരു tongue twister പോലെ ഉണ്ട്. അല്ലേ? But ഈ പടം ഞങ്ങൾ 2 years ഏത് ടൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് we kept thinking, but and I knew, even like before the poster release, I told Vishal, I said, Vishal, no, I don't want you to title this Tatsama Tadbhava. Please keep a different title for this. So you know the meaning of Tatsama Tadbhava, right? Illa Tatsama Tadbhava annal synonyms. How do I explain that? Two different. Same word, two different. Yeah, it's the same meaning. Same meaning, two different words. Yeah, it's the same meaning, പക്ഷേ two different words ആണ്. So Tatsama Tadbhava എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് വേർഡുക്കും ഒരേ മീനിങ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വേറെ ഒരു names. So when you watch this film, you will understand why this has been titled as Tatsama Tadbhava. And Vishal എനിക്ക് ഒരു challenge കൊടുത്തു. If you find a Tatsama Tadbhava to this Tatsama Tadbhava in a different word, then I will title the film as that only. So that is when we realized that ee padathukku I don't think there could have been a better title. So that is why Vishal, this is actually Vishal Atreya's idea. He wanted to title the film Tatsama Tadbhava. And you have said it's a two different word with a single name. Can you tell me? No, that's what it's called. It's called Tatsama Tadbhava. See, like in English, how we call synonyms. The meaning is in the film. The meaning is in the film. So you have to find You out. have to watch the film to find out the meaning of Tatsama Tadbhava. So you are putting a question. Innore, I have to add this. ഈ പടം കാണുമ്പോൾ യു വിൽ നോട്ട് വാച്ച് ഇറ്റ് ഒരു പ്രേക്ഷകർ പോലെ ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഫിലിം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദ ഫിലിം. സോ നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം പടം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആവും. മാം, കന്നഡയിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ ത്രില്ലർ ആയിക്കോട്ടെ, ആക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ കുറച്ചൊരു മാസ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. മലയാളികളുടെ ഓഡിയൻസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോലത്തെ പക്ക ആക്ഷൻ മാസ് മസാല പടങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ അത് ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട്? അത് നിങ്ങൾ പറയണം. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഫോർ മീ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തത്സമ തദ്ഭവ ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം വന്നത് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആസ് എ പ്രോപ്പർ സ്ട്രേറ്റ് മലയാളം ഫിലിമിന്. ബിക്കോസ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ടൈലർ മെയ്ഡ് ഫോർ മലയാളം ഫിലിംസ്. I did not know that there was a slight shift in the way films are being made here, because it's been quite some time. But definitely this is a hardcore. This content is for Malayalam audience, and they will love it for sure. Adeniki doubt illa. They will definitely love this film. And however, I mean, every industry keeps changing. Every year there's something new coming. It is nice to know that Malayalam films have widened their horizons in accepting mass films also. So, but at the same time, I think they're also grounded in such a way that they will eventually accept and love films like Tatsama Tadbhava. Yeah, I'll answer because they are telling that we are so intelligent and they are expecting us in that way too. We will accept this. That's the thing. Yeah, true. I second that.
മാം നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്രൈം റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രൂ ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ സ്റ്റോറി. ഈ സിനിമ അതുപോലെയാണോ അതോ വെറും ഇമാജിനറി ഫിക്ഷൻ അങ്ങനെയാണോ? No, this is a fiction. This is not something which is based on reality. But ഇത് കണ്ട് വേറെ ആരും ഇത് റിയാലിറ്റി no yeah, I just hope this doesn't become a reality, but this is a completely the story is completely fiction, but yeah, it is not based on any particular incident alla or a real life incident based kadai alla idu, but this is something what you will like for sure. To the actor, can you explain the experience, acting experience with Meghana Raj? How was the experience? இது மெகினா கூட இந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் இல்லை, ரெண்டாவது படம். ये 25th फिल्म நானும் மெகினா சேர்ந்து பண்ணோம் புரிஞ்சாங்க, 25th ஃபிலிம். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மெகினா கூட எப்படி இருக்கும்னா, சின்ன வயசுலேருந்து மெகினா என்ன புள்ளி பண்ணிட்டு இருக்கா, ரேக் பண்ணிட்டு இருக்கா. சின்ன வயசுல நிறைய வாட்டி மீட் பண்ணோம். அவங்க அப்பா எங்கள் அப்பா எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அவங்க வீட்டில் பாடி இருக்கும்போது ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு நம்மக்கிட்ட. அந்த ஃபோட்டோவில் நான் ரெண்டு பேர் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போது நான் மேக்னா பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுறேன். மேக்னா எப்படி இருக்கா அந்த ஃபோட்டோவில். ஸோ வி பீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ஸ் தென். ஸோ ஆக்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் நாட் லைக் ஆக்டிங் வித் அ கோ-ஸ்டார், இட்ஸ் லைக் ஆக்டிங் வித் அன் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும். பட் இந்த படத்தில் ஐ திங்க் somewhere subconsciously we were very competitive in the characters பண்ணும்போது. So it was a joy, it is still a joy, and in the future when I act with them it's still going to be a joy. Any more questions? Prajwal, you are not acting police officer first, no? So you are already acted in police officers in that costumes and that acting. How different is this? Yeah. So என் அப்பா ஆக்சுவலி அவங்க கெரியர் பார்த்தா நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் கன்னடா ஃபிலிம்ஸில் போலீஸ்னா எங்கள் அப்பான்னு சொல்லுவாங்க, தேவராஜ். இதுக்கு முன்னாடி நான் போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அதுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்தது. மாஸ் டைலாக்ஸ், மாஸ் ஷார்ட்ஸ், ஃபைட்ஸ், சாங்ஸ் எல்லாமே. பட் Tatsama Tadbhava is very close to reality. So it's very grounded and very close to reality. So இதில் எனக்கு பெருசாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லை, இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் இல்லை, மாஸ் ஃபைட்ஸ் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. It is very close to reality. So real life la how a cop will behave, or in real life how a cop will investigate, or how will he react to the people in front of him. It is exactly like that. So it was very different, and actually doing characters like this is a little tough. நமக்கு ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் இல்லை ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிமில் நமக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், எப்படி வேணாலும் பேசலாம். ஆனால் ரியாலிட்டி பண்ணும்போது there is one boundary in which you have to act. But I thoroughly enjoyed playing this role. Do you miss the Mastagos? Oh yeah, and I have to add, the entire police department in Karnataka saw the film with us, and they actually said, okay, this is how a police officer has to behave or be. So we're going to show all the police officers this film and tell them be like Arvind Ashwatthama in Tatsama Tadbhava. Sir, the Mastagos is doing that. இல்ல மிஸ் பண்ணல. ஆக்சுவலி நான் நினைச்சேன் நான் கூட மிஸ் பண்ணுவேன், ஆடியன்ஸ் கூட மிஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் திஸ் வாஸ் அ leap. I've never done something like this. All my films have had songs, fights, and mass dialogues. So this was a risk that we took, but people accepted it wonderfully. We had continuous houseful shows, and for about 36 days we had houseful shows. That was, that is brilliant, and they accepted it. So I know I can do more intelligent films also like this. So now you can become a just like Malayalam hero. Yeah, hopefully. ചിരഞ്ജീവി സാറിന് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചും ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിരഞ്ജീവി സാറിന്. ഇല്ല, അവർക്ക് ഈ പടത്തിന്റെ ഐഡിയ നോട്ട് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം. പക്ഷേ PB സ്റ്റുഡിയോസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
that was with these three, that is Panaga, Prajwal and Chiru. അതിൽ ചിരു ആക്ട് ചെയ്യണം, ചിരു ആൻഡ് പ്രജ്വൽ വിൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരണം, ആൻഡ് പന്നക അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ബട്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾ 2021 കേട്ടത്. സോ I think that time Panna decided that when Vishal told the story, Panna is like, idu oru padam pole nangal chedal ee story it really needs to be told on the visual medium. So that is how this entire idea of Tatsama Tadbhava happened. So first Vishal came with the story to Panna. So Vishal athra vanne ee story avade parnu, adu kayinittu aa story enne eduthu parnu, and then finally Vishal came to Prajwal. So somehow we feel okay, maybe because Chiru ke personal aite ingane oru films, thriller films avarku valare ishtam, kaanan valare ishtam, act cheyanam ee pole films il avarku valare ishtam. So maybe this film was destined to be PB Studios' first film. And I must also mention nammale ee film produce cheyanamenna oru plan ഉണ്ടായിരുമ്പോൾ we had നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വേണം, we need support. At that time we got our co-producers Spurti and Chetan, and from their production banner Anvit Cinemas. So PB Studios in association with Anvit Cinemas, we all came together, and today what you see is this Tatsama Tadbhava, with the entire family coming together. Personal question ആണ്, മോൻ സിനിമ കണ്ടായിരുന്നോ? എൻ്റെ മോനെ കണ്ട്. അപ്പോൾ മോൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ അമ്മയുടെ ഒരു സിനിമ കാണുന്നത്? ആക്ച്വലി തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. തിയേറ്ററിൽ എനിക്ക് വളരെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോനെ ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണമെന്ന്. പക്ഷേ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ, അവന് ഇപ്പോഴാണ് 3 years old. സോ അവനക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഒരിടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈസ് ഓൾവേസ് റണ്ണിങ് അറൗണ്ട്. സോ വി പ്ലേഡ് ദ മൂവി അറ്റ് ഹോം ഫോർ ഹിം, ആൻഡ് ഫുൾ പടം സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് എൻഡ് വരെ അവന് എവിടെയും ഒരു what do you say, without any naughtiness, very diligently, very disciplined manner he sat and watched the entire film. And കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് he's like, amma why are you crying, amma idu Prajju mama alle, amma idu Pannu mama alle, അങ്ങനെ പോയി he kept asking questions. So yes, he has watched the film. മാം, ഈ പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ തന്നെ താങ്കൾ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ, അനുപേന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ, ഈ മലയാളത്തിൽ ഫിലിം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കഥാപാത്രത്തെ തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം? തത്സമ തദ്ഭവ പോലെ ഈ പടം നിങ്ങൾ കാണണം, നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം, ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ റോൾസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി പ്ലേയിങ്. സോ ആക്ച്വലി ഓണസ്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ ചെയ്യണം അവർ കൂടെ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, but I would definitely love to do films with them again, because as I said, I think I have given one of the biggest hits in my career with Anup Menon. I was just telling that to Prajwal while coming. So our poster I saw Anup and I said I've given one of my career best films with Anup Menon, and of course memories with Prajwal Raj, and I've done wonderful films like Up and Down and Mullamuttu Mundri Charam with Indrajit. So it is like ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, പക്ഷെ അവർ കൂടി ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. തീർച്ചയായും സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് നീ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും എപ്പോഴും എനിക്ക് മലയാളത്തിലെ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ റിയലി ലോങ് സിൻസ് ഐ സോ യു ഗൈസ് ആൻഡ് യു ഗൈസ് സോ മീ ഓൺ ദ ബിഗ് സ്ക്രീൻ. സോ ഐ തിങ്ക് കുറേ പേര് എന്നെ ചോദിച്ചു, ഓ എപ്പോഴാ ഒരു മലയാളം പടം ചെയ്യാറുണ്ട്, എപ്പോഴാ ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്. സോ നൗ ഫൈനലി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എൻ ആൻസർ. We have Tatsama Tadbhava ready in Malayalam for all of you to watch. So നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പടം കാണണം, തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. എപ്പോൾ പോലെ എനിക്ക് ഈ ടൈം നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും. So that's what I ask. Please do watch the film in theaters.
Tatsama Tadbhava is all ready to release in Malayalam on October 27th. For sure he will watch. He will definitely watch. പേര് എന്താണ്? നിവിൻ ബിജു. Nibin Rich, okay. I will call you Nibin. After you watch the film, no, I will call you. Or you should call us. No, I will only call him. I'm very curious to know what he thinks of the film. Because he is He's very excited. excited to know all about the characters, what she is doing. ഇത്തിരി കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. Thank you. ആക്ച്വലി ഈ പടത്തിന്റെ കന്നഡ വേർഷൻ ഞാൻ പാടാം ബിക്കോസ് മലയാളം എനിക്ക് ലിറിക്സ് അറിയത്തില്ല. സോ ഐ വിൽ സിംഗ് ദ കന്നഡ വേർഷൻ ഓഫ് ദ lullaby which is there in the film. दूरी लाली दूरी लाली दूरी लाली जो सुवी लाली जो जो लाली दूरी लाली जो सिरू sorry voice is gone siru sorry I'm not able to sing but yeah Try again. I'll try again. You really want me to sing? Even after making a fool out of myself. Not your problem, my problem. See, this is what I said. My Malayalam audience will always support me, irrespective of what films I do, what characters I do, they will always support me. But thank you so much for blaming the mic. ಸಿರು ಕನಸಿನ ಸಂತೆ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿ ಚಿಂತೆ ಬೆಳಗೋ ಚಂದಿರನಂತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ನಗು ನಿನದಾಗಲಿ ಮಲಗೆನ್ನ ಮಗು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಇದು ಮನೆ. Thank you so much.